Namaste to one and all. I am Revati Mohan Acharya from Coimbatore. Today we are going to know about Vinayaka Chaturthi. Lord Shiva declared Ganesha as the Adipati of Devaganas. Brahma made Ashtasiddhi as wives of Ganesha. This pleased Ganesha and granted a boon to Brahma. Brahma asked Ganesha that there must not be any disturbance in his work. Ganesha granted the same. The festival of Vinayaka Chaturthi is very auspicious in Hinduism. This festival occurs every year on a Shukla Paksha Chaturthi in the month of Shravana. There are about 1000 names of Ganesha, but we use about 16 names in our regular pujas. We will see few meanings of in that. Sumukaya, who have graceful face. Ekadantaya, who have single tusk. Gajakarnakaya, who have elephant's ear. Lambodharaya, who have big stomach. Vikataya, who looks funny. Vignarajaya, who removes the obstacles. Ganadipataye, who is the leader of the Devas. Dhumaketave, you are brighten of the Dhumaketu star. All his names are very meaningful. From small children to elderly people enjoy this Ganesha Chaturthi festival very happily. Now we will perform the puja. Omkaram. Now, Deepa Namaskaram. Have some flowers. Do Namaskaram to the lamp. At the end of the shloka, offer the flowers to the lamp. Shubham karoti kalyanam arogyam dhanasampadaha shatru buddhi vinashaya depa jyotir namostute. Now, Guru Vandanam. Take some flowers and offer your pranams to Guru. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Next offering to Lord Ganapati, Ganapati Dhyanam. Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Now Ganta Mani Puja. Put a drop of water and flour over the Ganta Mani. You ring the Ganta Mani reciting the shloka. Ganta Mani Pujai. Agamartantu devanam gamanartam tu rakshasam kurve gantaravam tatra devatahvanalanchanam iti gantanadam krutva. Now Parita Shuddhi. Take a flower, dip in the water from the Panchapatra and sprinkle around you chanting this sloka. Shuddhi. Uttishtanto bhutapishachaha ete bhumi bharakaha ete shaya virodena brahma karma samarabehe. Now pranayama. Place 3 fingers on your nose and chant this shloka. Pranayamam.
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् ध्यानं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेङ्ग्रियुगं स्मरामि. Now आचमनम्. To cleanse our internal organs. Firstly, clean your hand with the spoonful of water. Then take 3 sips of water from your right hand by the 3 mantras. Again clean your hand for the last mantra. Om Keshavaya Swaha. Om Narayanaya Swaha. Om Madhavaya Swaha. Om Govindaya Namaha. Now Sankalpam. Sankalpa means who we are, where we are, and what purpose the puja is performed. Sankalpam mantram mentions the place as Indian subcontinent. You replace it with the place of your worship and also mention the corresponding year, day, tithi and nakshatra. For Sankalpa, place your left hand on your right thigh. Take a flower in your right hand. Put on your left hand and close with your right hand. शुभाभ्यां शुभतिथौ शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्ते श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सहाब्दे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी तिथौ बुधवासरयुक्तायां हस्तस्योपरि चित्रानक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ Mama. Here think your name, Gotram and Nakshatram. Asmakam Sahakutumbanam, మీ కుటుంబ members. Here think your family members. ధైర్య వీర్య విజయ ఆయురారోగ్య అష్ట ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళావాప్యర్థం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకముద్దిశ్య యథాశక్తి పూజాం అద్య కరిష్యే. Now తీర్థ కలస పూజ means పంచపాత్ర పూజ. Put tilakam with chandan and kumkum on panchapatra. Put 1 flower in the panchapatra and close the panchapatra with your right hand. Now take the flower from the water and move in the circular motion into the water. Now with the same flower sprinkle the water over the puja items and again put into water and sprinkle on Ganesha. Then again take some water with flour, sprinkle on yourself and discard the flour. Kalasasya mukhe Vishnuhu kante rudra samashritaha मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः ऋग्वेदोदयजुर्वेदः सामवेदो ह्यधर्वणः अंगैश्च सगिताः सर्वे कलसाम्बुसमाश्रिताः आयात्मदेव पूजार्थं దురితక్షయకారకాః. ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళని పూలు పెట్టి చుట్టూ తిప్పండి. గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు కావేరీ తుంగభద్రాశ్చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథీ మహానద్యా పంచగంగా ప్రకీర్తితాః. Now Ganapati Puja starts. Whenever we do any puja, first we do Ganesha Puja to the turmeric Ganesha. Now today's puja for Lord Ganesha. So we start the puja directly to him. We do the puja of Shodasha Upacharam. First we do Dhyanam. Bhava Sanchita Papauka విధ్వంసక విసక్షణం విఘ్నంతకార భాస్వత్వం విఘ్నరాజం అహం భజే ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం పాశాంకుశధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధివినాయకం. అస్మిన్ బింబే శ్రీ సిద్ధివినాయకం ధ్యాయామి. We think the Lord in the idol, that is Dhyanam. Now we invite the Lord Ganesha into this idol, that is Avahanam. Now we do Avahanam. Take some flowers in your hand. End of the shloka, you offer the flowers to Ganesha. Avahanam. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. ॐ श्री सिद्धिविनायकम् आवाहयामि. आसनं समर्पयामि. पुष्पैः पूजयामि. Now Asanam. It is to give a place for Lord Ganesha to sit. Asanam. Mauktikai pushparagascha nana ratna virajitam ratnasimhasanam charu ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ వరసిద్ధివినాయకాయ నమః. నవరత్న సింహాసనం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. పాద్యం. It is for washing the legs of Lord Ganesha. Take water in a spoon near the Lord's leg and pour it in the collecting bowl. Gajavaktra namastestu sarvabhishtapradaayaka bhaktya padyam maya dattam grihana dviratanava. శ్రీ వరసిద్ధివినాయకాయ నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం. It is for washing the hands of Lord Ganesha. Take water in a spoon near the Lord's hands and pour it in the collecting bowl. Gauri putra namastestu Shankara priyanandana గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం గంధపుష్పాక్షతైర్యుతం. వరసిద్ధివినాయకాయ నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పంచామృతం. To offer Panchamritam, take a flower and touch the Panchamritam and offer to the God when this sloka is playing. Panchamrita Devatvam గృహాణ గణనాయక అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ గణపూజిత వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. ఆచమనీయం. అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ ఋషిపూజిత గృహాణాచమనం దేవ
तुभ्यं दत्तं मया प्रभो वरसिद्धिविनायकाय नमः आचमनीयं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं गङ्गाजलसमानीतं सर्वतीर्थसमुद्भवं पानार्थं च गृहाणत्वं सर्वकामफलप्रदः वरसिद्धिविनायकाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। वस्त्रं To offer dress for the god, take some flowers and offer the god when this sloka is playing. श्वेतवस्त्रं द्वयं चारु देवयोग्यं च मङ्गलं शुभप्रदग्रहाणत्वं लम्बोदरहरात्मज वरसिद्धिविनायकाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। उपवीतं Poonul. To offer poonul for the god, take some flowers and offer the god when this sloka is playing. Rajatam brahmasutrancha काञ्चनोत्तरीयकं गृहाणदेव सर्वज्ञ भक्तानामिष्टदायक श्रीवरसिद्धिविनायकाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। Chandan and Kumkum. To offer Chandan and Kumkum for the god, take a flower, dip the Gandha and Kumkuma and offer to the god when this sloka is playing. Chandana karu karpura karpurair kunkumanvitam vilepanam surasreshta प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् श्री वरसिद्धिविनायकाय नमः चन्दनकुङ्कुमं समर्पयामि। आभरणं To offer jewels for the god, take some flowers and offer the god when this sloka is playing. अंगमुक्ताभरणातु युक्तं हस्तावलं कृत्य करश्च बन्धं माणिक्यमुक्ताकलविद्रुमैश्च कोमेदि वैडूर्यकृतांश्च हारान् श्री वरसिद्धिविनायकाय नमः आभरणानि समर्पयामि। अक्षतां To offer akshata for the god, take some akshata and offer to the god when this sloka is playing. Akshatan davalan divyan shaliyan sthandulan shubhan grihana paramananda vignaraja namostute Om Shri Varasiddhivinayakaya Namaha Akshatan Samarpayami. Pushpamala To offer Pushpamala for the god, take some flowers and offer the god when this sloka is playing. Sugandhini cha pushpani jati kundamukhani cha ekavimshati patrani samgrihana namostute Shri Varasiddhivinayakaya Namaha Pushpamalikam Samarpayami Pushpaihi Pujayami. Now we will perform Anga Puja. We will be performing puja for every part of the god's body from toes to head. Offer some flowers for every mantra chanted. अथ अंगपूजां करिष्ये ओम पार्वतीनंदनाय नमः पादौ पूजयामि ओम गणेशाय नमः गुल्पौ पूजयामि ओम जगद्धात्रे नमः जंगे पूजयामि ओम जगत्वल्लभाय नमः जानू पूजयामि ओम उमापुत्राय नमः ऊरु पूजयामि ओम विकटाय नमः कटिं पूजयामि ओम गुहाग्रजाय नमः मेढ्रं पूजयामि ओम नाथाय नमः नाभिं पूजयामि ओम उत्तमाय नमः उदरं पूजयामि ओम विनायकाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ओम गणेशाय नमः पार्श्वे पूजयामि
ఓం హేరంబాయ నమః హృదయం పూజయామి. ఓం కపిలాయ నమః కంఠం పూజయామి. ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః పూజయామి. ఓం హరసుతాయ నమః హస్తాన్ పూజయామి. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః బాహున్ పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమః ముఖం పూజయామి. ఓం ఏకదంతాయ నమః దంతౌ పూజయామి. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః నేత్రే పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి. ఓం బాలచంద్రాయ నమః పాలం పూజయామి. ఓం నాగాభరణాయ నమః నాసికాం పూజయామి. ఓం చిరంతనాయ నమః చిబుకం పూజయామి. ఓం పార్వతీనందనాయ నమః పాదౌ పూజయామి. ఓం స్థూలోష్ఠాయ నమః ఓష్టం పూజయామి. ఓం కళన్మతాయ నమః కంఠం పూజయామి. ఓం కపిలాయ నమః కషాన్ పూజయామి. ఓం శివప్రియాయ నమః శిరః పూజయామి. ఓం సర్వమంగళసుతాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. Now we will perform Patra Puja or Leaf Puja. We will offer 21 different types of leaves to the god. You will not require the same leaves mentioned. अथ एकविंशतिपत्रपूजां करिष्ये. ओम उमापुत्राय नमः माशीपत्रं समर्पयामि. ओम हेरम्बाय नमः बृहतीपत्रं समर्पयामि. ओम लंबोदराय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि. ओम द्विरताननाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम धूमकेतवे नमः दुर्दूरपत्रं समर्पयामि. ओम बृहते नमः बदरीपत्रं समर्पयामि. ओम अपवर्गदाय नमः अपमार्गपत्रं समर्पयामि. ओम द्वैमातुराय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि. ओम चिरन्तनाय नमः शूतपत्रं समर्पयामि. ओम कपिलाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि. ओम विष्णुस्तुताय नमः विष्णुग्रान्तपत्रं समर्पयामि. ओम अमलाय नमः आमलकीपत्रं समर्पयामि. ओम महते नमः मरुवकपत्रं समर्पयामि. ओम सिंसदराय नमः सिन्दूरपत्रं समर्पयामि. ओम गजाननाय नमः जातिपत्रं समर्पयामि. ओम कण्डकळमन्मताय नमः कण्डलीपत्रं समर्पयामि. ओम शङ्करीप्रियाय नमः शमीपत्रं समर्पयामि. ओम भृङ्गराजत्कटाय नमः भृङ्गराजपत्रं समर्पयामि. ओम अर्जुनदन्ताय नमः अर्जुनपत्रं समर्पयामि. Now we will perform Pushpa Puja. We will offer 21 different types of flowers to the god. You will not require the same flowers mentioned. अथ एकविंशतिपुष्पपूजां करिष्ये. ओम पंचास्य गणपतये नमः पुन्नागपुष्पं समर्पयामि. ओम अर्कप्राय नमः अर्कपुष्पं समर्पयामि. ओम एकदन्ताय नमः दाडिमीपुष्पं समर्पयामि. ओम महागणपतये नमः मन्दारपुष्पं समर्पयामि. ओम धीरगणपतये नमः दाडिमीपुष्पं समर्पयामि. ओम विश्वक्सेनगणपतये नमः बगुलपुष्पं समर्पयामि. ओम आमोदगणपतये नमः अमृणालपुष्पं समर्पयामि. ओम प्रथमगणपतये नमः पाटलीपुष्पं समर्पयामि. ओम रुद्रगणपतये नमः द्रोणपुष्पं समर्पयामि. ओम विद्यागणपतये नमः दुर्दूरपुष्पं समर्पयामि. ओम दुरितगणपतये नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि. ओम कामिदार्थप्रदगणपतये नमः केतकीपुष्पं समर्पयामि. ओम सम्मोहगणपतये नमः माधवीपुष्पं समर्पयामि. ओम विष्णुगणपतये नमः शम्यागपुष्पं समर्पयामि. ओम ईशगणपतये नमः अर्कपुष्पं समर्पयामि. ओम गजास्य गणपतये नमः कल्हारपुष्पं समर्पयामि. ओम सर्वसिद्धिगणपतये नमः सेवन्दिकापुष्पं समर्पयामि.
ఓం వీరగణపతయే నమః విల్వపుష్పం సమర్పయామి. ఓం కందర్పగణపతయే నమః కరవీరపుష్పం సమర్పయామి. ఓం ఉచ్ఛిష్టగణపతయే నమః కుందపుష్పం సమర్పయామి. ఓం బ్రహ్మగణపతయే నమః పారిజాతపుష్పం సమర్పయామి. ఓం జ్ఞాతగణపతయే నమః జాతీపుష్పం సమర్పయామి. Now we will perform Durva Yugma Puja or grass puja. Offer 2 grasses for every name chanted. Yugmam means 2. अथ एकविंशति दूर्वायुग्म पूजां करिष्ये. ओम गणाधिपाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम पाशांकुशधराय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम आकुवाहनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम विनायकाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम ईशपुत्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम एकदन्ताय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम इपवक्त्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम मूषिकवाहनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम कुमारगुरवे नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम कपिलवर्णाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम ब्रह्मचारिणे नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम मोदकहस्ताय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम सुरश्रेष्ठाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम गजनासिकाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम कपित्तबलप्रियाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम गजमुखाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम सुप्रसन्नाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम सुराग्रजाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम उमापुत्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम स्कंदप्रियाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि. Now we will perform Vinayaka Ashtotra Shatanamavali Puja or 108 names of Lord Ganesha. Offer some flowers for every name chanted. अथ श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली पूजां करिष्ये. ओम विनायकाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम गौरीपुत्राय नमः. ओम गणेश्वराय नमः. ओम स्कंदाग्रजाय नमः. ओम अव्ययाय नमः. ओम भूताय नमः. ओम दक्षाय नमः. ओम अध्यक्षाय नमः. ओम द्विजप्रियाय नमः. ओम अग्निर्पच्चिषे नमः. ओम इंद्रजप्रदाय नमः. ओम वाणीप्रदाय नमः. ओम अव्ययाय नमः. ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः. ओम सर्वतनयाय नमः. ओम सर्वप्रियाय नमः. ओम सर्वात्मकाय नमः. ओम सृष्टिकर्त्रे नमः. ओम देवाय नमः. ओम अनेकार्चिताय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम शुद्धाय नमः. ओम बुद्धिप्रियाय नमः. ओम शांताय नमः. ओम ब्रह्मचारिणे नमः. ओम गजाननाय नमः. ओम द्वैमात्रेयाय नमः. ओम मुनिस्तुताय नमः. ओम भक्तविघ्नविनाशनाय नमः. ओम एकदन्ताय नमः. ओम चतुर्बाहवे नमः. ओम चतुराय नमः. ओम शक्तिसंयुताय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम शूर्पकर्णाय नमः. ओम हरये नमः. ओम ब्रह्मविदुत्तमाय नमः. ओम कालाय नमः. ओम ग्रहपतये नमः. ओम कामिने नमः. ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः. ओम पाशांकुशधराय नमः. ओम चंडाय नमः. ओम गुणातीताय नमः. ओम निरंजनाय नमः. ओम अकल्मषाय नमः. ओम स्वयं सिद्धाय नमः. ओम सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः. ओम बीजापूरफलासक्ताय नमः. ओम वरदाय नमः. ओम शाश्वताय नमः. ओम ग्रतिने नमः. ओम द्विजप्रियाय नमः. ओम वीतपाय नमः. ओम गदिने नमः. ओम चक्रिणे नमः. ओम इक्षुचापद्रुते नमः. ओम श्रीदाय नमः. ओम अजाय नमः. ओम उत्पलकराय नमः. ओम श्रीपतये नमः. ओम स्तुतिहर्षिताय नमः. ओम कुलाद्रिवेत्रे नमः.
ఓం జటిలాయ నమః. ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః. ఓం చంద్రచూడామణయే నమః. ఓం కాంతాయ నమః. ఓం పాపహారిణే నమః. ఓం సమాహితాయ నమః. ఓం ఆశ్రితాయ నమః. ఓం శ్రీకరాయ నమః. ఓం సౌమ్యాయ నమః. ఓం భక్తవాంఛితదాయకాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం కైవల్య సుఖదాయ నమః. ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః. ఓం జ్ఞానినే నమః. ఓం దయాయుధాయ నమః. ఓం దాంతాయ నమః. ఓం బ్రహ్మద్వేష వర్జితాయ నమః. ఓం ప్రమత్తదైత్య భయదాయ నమః. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః. ఓం విబుధేశ్వరాయ నమః. ఓం రామార్చితాయ నమః. ఓం విదయే నమః. ఓం నాగరాజయజ్ఞోపవీతవతే నమః. ఓం స్థూలకంఠాయ నమః. ఓం స్వయంకర్త్రే నమః. ఓం సామఘోషప్రియాయ నమః. ఓం పరస్మై నమః. ఓం స్థూలతుండాయ నమః. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః. ఓం ధీరాదయే నమః. ఓం వాగీశాయ నమః. ఓం సిద్ధిదాయకాయ నమః. ఓం దూర్వాబిల్వప్రియాయ నమః. ఓం అవ్యక్తమూర్తయే నమః. ఓం అద్భుతమూర్తయే నమః. ఓం శైలేంద్రతనుజోత్సంగాయ నమః. ఓం కేలనోత్సుకమానసాయ నమః. ఓం సర్వలావణ్యసుతాదరాయ నమః. ఓం జితమంతమ విగ్రహాయ నమః. ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః. ఓం మాయినే నమః. ఓం మూషికవాహనాయ నమః. ఓం హృష్టాయ నమః. ఓం తుష్టాయ నమః. ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. ఓం సిద్ధివినాయకాయ నమః. నానావిధ పరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి. Now, dhupam. Take the incense stick with flowers in your hand. Pour 1 spoon water in your hand and show the dhupam to the god and offer the water and flower to the god. దశాంగం గుక్కులోపేతం సుగంధించ మనోహరం కపిలాకృత సంయుక్తం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ఓం శ్రీవరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. ధూపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. దీపం. Take the single face oil deepam with flowers in hand. Pour 1 spoon water in hand and show the deepam to the god when the slokam is playing. సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వన్నినా యోజితం మయా గృహాణ మంగళం దీపం ఈశపుత్ర నమోస్తుతే. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. దీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. నైవేద్యం. If available, place small tulsi leaves on top of all offerings. Take 2 flowers in hand, pour 3 spoons of water in hand and drop the water around the naivedyam when the sloka is playing. Om bhurbhuvah suvah తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. మహానైవేద్యం నివేదయామి. నైవేద్యానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. తాంబూలం. దిస్ ఇస్ టు ఆఫర్ తాంబూలం or betel leaves to the god. Place 1 drop of water on top of betel leaves when the sloka is playing. భూగిఫల సమాయుక్తం నాగవల్లీ తళైర్యుతం కర్పూరచూర్ణ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. ఓం శ్రీ సిద్ధి వినాయకాయ నమః. తాంబూలం సమర్పయామి.
ताम्बूलचर्वणानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि कर्पूरनीराञ्जनम् Take the camphor deepam with flowers in hand, pour 1 spoon water in hand and show the deepam to the god when the sloka is playing. Om Rajatirajaya Prasahya Sahine Namo Vayam Vaishravanaya Kurmahe Same Kaman Kama Kamaya Mahyam Kameshwaro Vaishravano Dadato కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. కర్పూర నీరాంజనం సమర్పయామి. నీరాంజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. మంత్రపుష్పం. గణాధిప నమస్తేస్తు ఉమాపుత్ర గజానన వినాయకేశ తనయ सर्वसिद्धिप्रदायक एकदन्तैकवदन तथा मूषिकवाहन कुमारगुरवे तुभ्यं समर्पयामि पुष्पाञ्जलिम्. ओम श्रीवरसिद्धिविनायकाय नमः. मंत्रपुष्पं समर्पयामि. Story. Take some flowers and yellow rice in hand. Listen the story till the end and say everyone. Now let us hear the story of Vinayaka Chaturthi. Please take some flowers in your hands and listen to the story. It was Dwapara Yuga, and those were the days when people witnessed the Leelas of Lord Krishna. King Shatranjit took a deep penance on Lord Surya on the shores of the sea. Pleased by his penance, Lord Surya granted him a boon. The king wished for a precious gem called Shamantagamani. Lord Surya too fulfilled his wishes with an advice. He said that he who possessed the gem had to be very, very clean. Any kind of uncleanliness will instantly kill the bearer. Shatranjit wore this gem as a pendant on his neck and proceeded to Lord Krishna's abode with pride. There, Lord Krishna expressed his wish to possess this gem. Fearing that he might lose this gem to Krishna, Shatranjit put it on his son Prasanna's neck. One day, Lord Krishna and Prasanna went for a hunting and parted ways. A lion killed Prasanna and took away the gem. That lion was killed by a bear king called Jambavan, who took the gem to his cave and hung it on the top of the cradle of his son. Meanwhile, after waiting for a long time for Prasanna, Lord Krishna returned to his palace. As Prasanna did not return back home, Krishna was suspected for killing Prasanna to get the gem. To wipe the doubts from his father's mind and everyone's mind, Lord Krishna, along with his people, proceeded in search of Prasanna. There they found him and his horse killed by a lion. They also found some footprints leading into a cave. A few yards into the cave, Krishna came across a beautiful palace where Jambavan's son was fast asleep in a cradle and the gem was hanging on the top of it. Jambavati, Jambavan's daughter, was cradling the cradle, singing a song as thus. King Prasanna was killed by a lion. The lion was killed by Jambavan, and King Jambavan brought a precious gem and hung it over your cradle, and hence Sukumara, this gem belongs to you. Jambavati saw the handsome Krishna and was instantly in love with him. Fearing her father, she requested him to take the gem and run away, or else her father might kill him. But Krishna was unmoved.
With a smiling face, he blew his conch, inviting Jambavan for a fight. Irritated by this sound, Jambavan came out and a great fight arose between them. The people waiting outside the cave assumed that Krishna was killed as he did not return back even after 7 days. They returned home and even performed his final rites. Here, the fight continued further for 2 more days, at the end of which Jambavan accepted his defeat. He recognized Lord Narayana in Krishna and surrounded before him. He also returned the gem and gifted his daughter's hand. Lord Krishna returned home, related the events to all, returned the gem to Shatranjit, thereby clearing his name. After realizing his mistake and feeling ashamed of his act, Shatranjit gave Satyabhama in marriage to Lord Krishna. Apavadam 2. There were 2 Yadavas named Shatadhanva and Akruran who were also eyeing the precious gem Shamantagamani and hence were always in revolt with Shatranjit. Once when Krishna was away to meet the Pandavas, the wicked Shatadhanva killed Shatranjit and took away the gem. Satyabhama conveyed this to Krishna. Kapattanataka Shutradari Krishna, though was happy at heart, acted angrily. He approached his brother Balarama and plotted to kill Shatadhanva. On hearing this, Shatadhanva gave the gem to another Yadava called Akruran and escaped towards south. Krishna and Balarama chased him. As the horse he rode died at 100 yojanas, Shatadhanva began to run for his life. Krishna threw his sword and killed him. When they could not find the gem on him, Balarama blamed Krishna and called him with names Mayavi, Dushta and greedy. For sake of wealth, you killed your own clan. Who would be happy to have you as their relative? Krishna could not justify his act to Balarama. Even the people of Dwaraka blamed Krishna's greediness as the reason for Balarama's anger. Upset by this, Krishna stayed inside his palace and never came out. Meanwhile, Akruran proceeded to a Tirtha Yatra with this gem. Due to the power of this Shamantagamani, he was able to perform many great yagnas, build many temples, and also the whole of Kashi got rid of its poverty, sickness, hunger, fights, and various other problems. Though Krishna was all aware of this, he chose to behave like a normal human, worrying about this apavadam he was facing. At that time, Lord Narada came there and inquired about the reason for his sadness. Krishna detailed the story to him. After a little thought, Narada said that the reason for this apavadam could be that Lord Krishna has seen Chandra on the Chaturthi. Krishna questioned Narada as to why one should not see the moon on Chaturthi and people usually see it only on Tritiya. For this, Narada relates the following story. It was the time when goddess Parvati bore the son Ganesha. Ganesha won a fierce battle against Lord Shiva, and hence Lord Shiva named him Vigneshwara, meaning remover of all obstacles, and crowned him as the leader of all Devaganas. All celestials brought him gifts and showered him blessings and praises. Lord Brahma too praised him with more than 1,000 names and got him married to Ashtasiddhis, Anima to Mahima. Pleased by this, Lord Ganesha granted a boon to Lord Brahma. Lord Brahma sought his blessings and to have no obstacles
on all of his creations. Lord Brahma asked Lord Chandra to bring the modakas for puja. On seeing Ganesha with big stomach, long tusks, lengthy trunks and modakas in hand walking, Lord Chandra laughed loudly at his funny figure. Lord Ganesha felt insulted and cursed him, saying, "As you are proud of your handsome figure, from this day onwards nobody should see you. Whoever sees you will have to face Apavadam." Feeling depressed and to spare everyone of trouble, with reduced brightness, Lord Chandra hides himself in deep waters. On witnessing this sad event, all celestials approach Lord Brahma for a solution to please Lord Ganesha. Lord Brahma advises all devas, if one worships Lord Ganesha on every Chaturthi, especially Krishna Paksha Chaturthi, with modakas, payasam, appam, various flowers, fruits, madura annam, and give tambula dakshina to some, he will be granted all that he seeks. Devas sent Lord Brihaspati to Chandra to guide him to perform this puja. Being pleased, Lord Ganesha appears before Chandra as Bala Ganapati. Chandra bows before him and chants, "Tvam Karanam, Karanam Karanananam, Vetasi Vedyamcha Vibhau Prasida, Prasida Deva Jagan Nivasa, Ganesha Lambodaram Vakratunta, Virinchi Narayanam Pujayamana, Shyamaswame Garvakrutam Cha Hasyam." Lord Ganesha happily grants a boon to Lord Chandra. Simultaneously, all devas appear there and request Ganesha to withdraw his curse. Lord Ganesha says, those who see the moon on Shukla Paksha Chaturthi day will have to bear Apavadam. They can see the moon in the beginning of every month and they will bear no dosham. Narada says, Krishna, from that day onwards, people saw the moon only on Tritiyai and not on Chaturthi. When Lord Chandra requested Lord Ganesha on the ways to please him, Lord Ganesha says, "For those who worship me on every Krishna Paksha Chaturthi with Modaka, Appam, etc., and then worship you, Chandra, with Rohini, I will liberate them from all worries and hardships." This is called Shankatahara Chaturthi. Those who worship me on Bhadramasa, Avani, Shukla Paksha Chaturthi with a clay idol of my smiling figure with various flowers, Brahmana Bhojana, and being awake whole night will be granted Sakala Siddhis and will achieve success without obstacles and in all works started by him. Krishna too performed Siddhi Vinayaka Puja and thus wiped away the apavadam that he had befallen him. Those who listen to this Vinayaka Chaturthi story will also achieve Shakala Karya Siddhi. This story is derived from Skanda Purana. It is found in the chapter called Shamanta Gopyanam as a conversation between Nandi Keshava and Sanat Kumara. Now you can offer the flowers in your hands to the Lord and complete your puja. Thank you. This is Srimati Lakshmi Sadhana Suresh Kumar from Coimbatore. After the story is over, offer the flowers to the God's feet and put 2 yellow rice on your head. Show camper to the God with the bell. Pradakshina Namaskaram.
We will perform Pradakshina Namaskaram to the god. Take some flowers in hand and stand. Rotate in the same place 3 times clockwise when the sloka is being chanted. Yani kani cha papani janmantara krutani cha tani tani pranashyanti pradakshina pade pade papoham papakarmaham पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष विनायक ओम श्रीवरसिद्धिविनायकाय नमः आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अर्घ्यम् This argyam is very important each and every puja. Take sandal, kumkum, yellow rice, flowers, lemon and rice flour in your right hand. Take milk and water mixture in your left hand. When the sloka is being chanted, pour the milk and water on top of the lemon in your right hand. यं गृहाण हेरम्भ सर्वपत्रप्रदायक गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तं पात्रस्थं पापनाशन ओम श्रीवरसिद्धिविनायकाय नमः इतमर्घ्यम् 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 Now offering Harati. Take a small plate, dissolve kumkum and turmeric in water. In the plate, place 2 small deepam and flowers. Show Harati to the god when the song is playing. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गान उत्सुकाय गानमट्टाय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिनि गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकले क्षेत्रे गुरुसर्मसराधाराय गुरुपुत्र परित्राते कृपाकण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूदगुल्फाय गन्धमट्टाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगीहाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताशराय गीतवाद्यपटवे दीयचरिताय गाय गवराय गन्धर्वपिर्पे गायकान्दीन विग्रहाय गाजलप्रणयवटे गौरीस्तनन्दनाय गौरी हरे नन्दनाय गौरभानुचुकाय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभाव्याय धीमहि
हो सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Aparada Mantram. This sloka is to apologize to the God for our known or unknown mistakes while performing the puja. Take some flowers in hand and offer it to the God's feet after the sloka is chanted. Mantrahinam kriyahinam bhaktihinam vinayaka yatpujitam maya dattam పరిపూర్ణం తదస్తుతే. ఓం శ్రీవరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. అపరాధమంత్రం సమర్పయామి. ఓం పూర్ణమత పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. Now we will take Tirtha Prasadam. The first prasadam we intake after the puja is over. We will take the water which we have accumulated in the bowl from the offerings of Padyam, Argyam and so. Take the prasadam when the slokam is being chanted. Akala mrityu haranam sarvavyadi nivaranam సమస్తపాపక్షయకరం దేవదేవి పాదోదకం పావనం శుభం. Now we will perform the Maru Puja. It can be done either on the next day or on the same day late evening. It will depend upon your convenience. Use the following shloka when you are performing the Maru Puja. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. ఓం పూర్ణమతః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం వినాయక యత్పూజితం మయా దత్తం పరిపూర్ణం తతస్తుతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఉపచార పూజై. దీపం దర్శయామి. ధూపం ఆగ్రాపయామి. నైవేద్యం సమర్పయామి. పానీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. నీరాంజనం సమర్పయామి. మంత్రపుష్పం శ్రావయామి. ప్రార్థనాం సమర్పయామి. ఛత్రం దర్శయామి. చామరం వీచయామి. నృత్యం దర్శయామి. గీతం శ్రావయామి. ఆందోళికాయాం ఆరోహయామి. అశ్వారోహణం కారయామి. గజారోహణం కారయామి. శకటారోహణం కారయామి. పంచాంగశ్రవణం శ్రావయామి. సమస్త రాజోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార
పూజాం సమర్పయామి. సర్వాత్మిక వినాయక ప్రియతాం. ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు. After doing the Maru Puja, you can shift the Ganesha slowly. For that, take some flowers in hand and shake the Ganesha when the following shloka is chanted. Asmin bimbe avahitam Shri Ganesham yatasthanam pratisthapayami mangalaya punaragamanaya cha. For people in foreign countries, you can use any flowers available to you. If no flowers are available, you can use only the turmeric rice. That means akshatai. Nothing wrong about that. Shubham Shubham. Hi viewers. This is our first try creating puja procedure in English. Please comment your opinion on the video and language with positive comments and constructive criticisms. I also would like to thank Master Sabrish, Selvi Saubarnika, Mrs. Menaka, Mrs. Lakshmi Sadhana and Mrs. Libra. A special thanks to Mr. Bala Yashwinraj, my son. Also thank you everyone for your support and love. Happy Vinayaka Chaturthi to all of you.